Assalamu alaikum, barkanmu da sake saurara ku a wani sabon darasi na akan jerin darussan mu na HTML, kuma ina ku barka da sake kasancewa da ku a wannan channel ta mai albarka mai suna Almubarak TV. Wannan darasi shine darasi na 37, darasi na 36 da ya gabata mun shi ne akan HTML download attribute. A yau kuma insha Allah darasin mu ne za mu shi akan entities tag, HTML entities tag. Kafin mu ci gaba dan uwa, idan a yau ka fara zuwa wannan channel ta, ina roƙonka da ka danna alamar subscribing domin samun sabbin darussa da zaran dora. Ku da wannan alamar like idan wannan bidiyo ya burge ku. To menene HTML entities? A harkar web design akwai wasu entities da ake so a yi amfani da su, waɗansu akwai su a keyboard, waɗansu kuma babu su, amma dai har waɗanda suke akwai su a keyboard ana so ka yi amfani da entities domin sa su. Misali less than, ai muna da less than a keyboard, muna da greater than, muna da ampersand, waɗannan duk muna da su a keyboard. Amma kuma kun ga bamu da copyright, bamu da wannan register din nan, to da dai sauransu kun gan su. Idan nan na ce result, nan na ce description, na entity name, na entity number. Wato idan ka saka wannan entity number ko wannan entity name, abinda za ka samu shine nan. Idan ka saka wannan za ka samu less than, idan ka saka wannan za ka samu less than, idan ka saka wannan za ka samu greater than, haka. To ga sunan dai. To babban amfanin su shine musamman ma a copyright, cent, pound, euro, yen da dai sauransu. Idan ka zo za ka yi website haka, to ai ka san ana sa copyright a ƙasa, sai ga an sa copyright by wani kaza kaza. To wannan copyright din za ka yi amfani da wannan entity ne, wannan entity name ko entity number. To amma sai dai shawara, idan za ka yi amfani da entity, gaskiya ya kamata ka sa entity name, entity number, saboda entity name shi an fi yawan tuna shi, shine advantage ɗinsa. Amma disadvantage ɗinsa shine ba kowace browser za ta yi ɗaukar kowane entity name ba, amma shi entity number kowace browser tana ɗaukar shi. Sai mu ja cikin a cikin page mu, sai mu ga yadda za mu yi su. Sai mu goge wannan, mu zo su audio tag ɗin nan don mu goge su, mu yi save, mu zo mu yi refresh. To za mu fara da wannan non-breaking space. Menene amfaninsa? Shi non-breaking space amfaninsa, kun ga ai anan na saka space. Wato idan kana so ka saka space a wani rubutu da ka yi, bari ku ga misali. Kamar yanzu idan na ce mubarak, na saka space 1 2 3 4 5, kuma na saka space 5, na saka space 5, sai na ce almustafa. To idan muka yi save, muka zo muka yi refresh, kun ga space kawai ɗaya aka samu ana, kuma yawan space ɗin da samu ba za a same shi ba. kun ga idan na zo na haɗe shi, kuma na yi save, na zo na refresh, kun ga haɗe. Idan na zo na saka space ɗaya, na yi save, na zo na refresh, mun samu space ɗaya. Sai yanzu in ƙara space 1 2 3, in yi save, in zo in yi refresh, kun ga space ɗaya ne. To saboda haka ina da buƙatar na yi amfani da entity abun nan na non-breaking space, ko in yi amfani da entity name, ko in yi amfani da entity number. To entity name an fi saurin tuna shi bisa ga entity number, amma shi kuma entity number shine kowace browser take ɗauka. Yanzu cikin wannan entity name ɗin da kuke gani, akwai wanda za ka iya saka shi sai ka samu wata browser ba ta ɗaukar shi. Saboda haka idan aka tashi sai a duba waɗannan a yi amfani da su. Amma yanzu da abun nan muke zan yi amfani da entity name, to yanzu ina so in samu space, sai in yi amfani da non-breaking space, sai in saka ampersand,
in saka n b s p in saka semicolon, to shine space. Yanzu bari ku ga, sai in goge shi, sai in saka an fasan, sai in saka n b s p semicolon, sai mu save, mu zo mu yi refresh a shafin mu. Ok, sai in cire capital letter n b non-breaking space, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun ga mun samu space, saboda sai mu yi copy din wannan. Idan muka yi copy din shi, mu yi control C, sai mu zo mu sake paste din shi sau 1 2 3, mu yi save, mu zo mu refresh. Kun ga mun samu space 3. Idan ina so in kara, in sake sa space, in sake sa sashi, sai in save, zo in refresh. Kun ga na samu space iya adadin yawan space din da kake so. Shine amfanin non breaking space. To daga nan kuma sai mu je ga copyright. Bari mu je ga copyright. To yanzu ina so in sa copyright ba wani kaza kaza. Abin da zan yi kawai sai in sa an fasan, sai in rubuta copy, sai in sa zan rubuta copy, sai in sa semicolon, in save, sai mu zo mu refresh. Kun ga mun samu alamar copyright anan, kun ganta. To sai kuma wani za mu je garai, sai mu je ga register. Wato ana amfani da wannan domin saka register na register trademark an fasan reg semicolon, sai mu zo bari mu saka break tag anan, bari mu zo nan ma mu saka break tag, sai mu zo mu saka an fasan reg wato register kenan. Mu save, mu saka semicolon, sai mu save, mu zo mu refresh. Kun gani ga nan. Sai kuma me za mu je gare, sai mu je ga send, sai mu saka an fasan send. Amma idan za ka website ka yi amfani da waɗannan, saboda shi ne kowace browser take ɗauka. Sai shi ma mu saka mai break tag, sai mu saka an fasan send, mu save, mu zo shafin mu mai refresh. Kun gani shi can mun same shi. Sai mu zo mai amfani da euro, pound, duka ga su nan. Sai mu zo mu saka break tag and euro, semicolon, hash, mu zo mu refresh. Kun gani shi. Sai mu zo mu saka break tag, mu saka break tag, sai mu zo mu saka ampersand pound, save, zo mu refresh. Kun gani shi. To haka ake amfani da kowannen su. Sai ku duba su ku ga kowanne kana iya ka rubuce su ka ajiye, saboda idan ka tashi amfani da kowanne. Yanzu idan za mu yi website, kawai da mun zo muka so mu sa copyright, za mu saka wannan ne. Anan za mu dakata. Alfatan kuna da daɗin wa'annan darussa namu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.